by'obuyonjo kyetuva tweyongera okubaako nga tuyiga okulaba abantu bye bakoze. Kuliko bano nabo mutubuzeeko. You can greet the people and talk about what you're doing here. Morning, everyone. Thank you for coming. This is ATC, Appropriate Technology Center. We do recycle plastic from plastic bottles, caveras, and from the plastics we are able to make quite a number of things. From plastic we are able to make designs of like for ladies, they can use this for keeping their jewelry. Kids pencils. We have caveras which are spoiling our environment. We are trying to save our environment by making sure that we come up with the table mats. This can be used at home. We use bottles for making things like this in your sitting room. This is purely bottles. You can put your legs. From plastic, we make pavers, as you see, different colors. From plastics, we are able to generate fuel. This fuel can be used for lighting, for cooking. From plastic, we are able to generate gas. You can see. From plastic, we are able to come up with things for decoration. From plastic, we are able to make tiles. These are tiles which we use for decoration. From plastic, we are able to come up with the key holders. We are able to come up with beautiful things in our rooms. We are able to come up with the mirrors, something like this. This is all about plastic. From plastic, when you have a car, we are able to utilize the tires. These are basically a tire from a car plus some plastic bottles. You can see how beautiful it is. This is all about plastic, and we are saving our environment. At the same time, creating jobs for the youth, because we employ them to collect the bottles from different places. There's a lot we are doing at ATC, and I would advise friends, colleagues to come to Appropriate Technology. We are located at Upper Kauga in Mukono, and you will be able to see quite a number of things we are doing. These are just a handful of the things we are doing, but when you come at the center, you are able to see a lot more we are doing. I thank you so much, and come and see some of the things we are doing here. These are toilets. We do design and a lot more. Thank you so much. Thank you so much, ATC, for showcasing these technologies. Ladies and gentlemen, what we have seen is just a snapshot. But if you want more, you go to Mukono, next to Kawuga Prison. That is where the ATC offices are located. DJ, thank you. Continue to give us some music.
Okay, once again we are here at this table of Fichtner. We shall be showcasing technologies on the other side, but also on this side. Kasavu kanyama bwetu tabula tabula oberengo owulirizako ebyeri n'ebyeno. So nate leka twanirize omukungu avudde mu kitongole ekinatubuzeeko. If you're good at Luganda, you can share something in vernacular. Okay, we can first do English, but if there's somebody who can say something in Luganda, abantu baffe betaaga ne batuwuliriza. I can talk in Luganda. Okay, yes. Hello everyone, my name is Esther Mary Anyango. I work for Fichtner Water and Transportation. It is an international engineering consultancy firm with its headquarters in Germany. But in Uganda here, we've been here for over 20 years, providing consultancy in concepts and studies, like feasibility studies. We do design of projects. We do construction supervision and monitoring, and others. In Uganda here, and in Germany in general, Fichtner Water and Transportation Engineering Consulting Firm majorly does supervision of water projects. We do energy. We do infrastructure development. We do mining. We do sanitation. We also do solid waste management. And we've supervised quite a lot of projects in Uganda. We have one in Kampala. We have so many in Kampala. We supervised the construction of Lubigi waste treatment plant. We also supervised the construction of Arua water treatment plant that is in West Nile. We supervised the construction of Gulu water treatment plant and wastewater plants, wastewater lagoons in Gulu. And currently we are supervising the construction of Karuma Gulu water supply project, where we are supervising the construction of a treatment plant in Karuma. We first supervised the construction of an intake at Karuma Dam. And right now we are supervising the construction of a treatment plant based in Kamdini, that is Oyam district. And then we are also going to supervise the laying of a pipeline from the treatment plant in Karuma up to Gulu, where treated water from the Nile in Karuma will be supplied direct to Gulu and the en route towns along the Karuma-Gulu highway. Yeah. We've also done sanitation projects in Uganda. We've done solid waste. And there are really so many projects that we've done in Uganda, and I know there are so many that are still coming. For more information about our projects, about whatever we've supervised, about whatever we planned in Uganda. We do also physical planning. We do so many things. Our offices are in Kansanga, Gaba Road, and we also have project offices. But our head offices in Uganda are in Kansanga, along Gaba Road. Thank you. Mwasuze mutya banyabo ne bassebo. Eno Fichtner Water and Transportation Company okuva e German. Naye nga muno tuluddemu tumazeemu emyaka 2 kati n'okusingawo. Kati tukola emirimu nga mingi tuli bantu abeebuuzibwako mu projects ez'amaanyi nga bikwatagana na okuteeka pipelines z'amazzi enene kati ng'eggulu ze tukolako ssaawa zino ziri e Kaluma
Lubiji waliwo projects ng'eza Lubiji eza waste treatment plant zetu tuwa amagezi tukolagana nnyo ne Ministry of Water ne National Water and Sewage Corporation tudilinga mu waste management. Opoyo unomatek man and team amaya board Fichna water and transportation one obedo dul ame ti construction mano tia megure yo pi kede sanitations ame gina me wanto timo project ame tie chani tie gulu ame wano tio ukelo pi ikaruma na hagulu pien jong'eyo ni chan pi nuo tie gulu ame petia beto twal so jodo wano chaho kelo pi kuno na hakan projects moga me wano timo obedo sanitation na mejo bedo miyu gulu pikara lach unuo gulu no pe leng tutwal heto Fichina coordinating kede GCC Gulu City Council kede Gulu City Council National Waters aka jotik gero landfill amedong choki tum pimono ginoki kena me witie mitu botwa warotie me konyo poyo. On behalf of Fichina, I would like to welcome all of you for this participation. I just want to highlight briefly on business sectors. Regarding business sectors, we deal in water supply and sanitation, waste management, hydraulic engineering, traffic and transportation, environmental planning, mining and raw materials, geotechnics, overshowing, structural engineering. It's a very good company and it's international. Support Fichina worldwide. Thank you very much. Okay, thank you so much. DJ, please, wakubantu obuyimba obubasanyusa mpola mpola. Again, we are in another stall. There is a gentleman here and there is a lady here. So please, one of you can speak Luganda, another speaks English. Mwogereko ku stall ya mweno. Yes, Mr. Programmer. We take this opportunity to thank you for organizing this wonderful exhibition. For us here at this store,
We are National Coffee Research Institute. We do research on cocoa and coffee. So here we have a variety of our technologies that are developed under our research program. I can first take you back. In early 1993, there was an outbreak of the coffee wilt disease that just wiped all the coffee trees. And as research, it was our mandate to do research and develop some varieties that are resistant to the coffee wilt disease. These varieties, they are high yielding, they have a good taste in the cup, that's cup quality. And after generation of those varieties, we also went ahead to generate the techniques, how we can get those seedlings so that our farmers can be able to access them. In developing those technologies, there are two methods we are using because we want to maintain their genetics makeup. So the first method is the tissue culture method, which is done in the laboratory. We use any part of the plant to generate an exact copy for that variety. That is number one. Another technology, it's just the cutting, the conventional method. That one is using any propagating part of the plant. Then you produce a copy. And that copy is identical to the original mother or the parent. So those are the methods we are using. We are located in Mukono, on Katosi Road. The village is called Chituza. And from there, we also develop other technologies like managing the pests and diseases. We also develop post-harvest handling techniques because we want to maintain the quality of this, because coffee is a food. So to have its quality, you have to generate the technologies that you produce good quality products. Then from there we have the value addition, the value addition department. As we are all aware that our president is behind this to add value to our products. So we have a variety of products, but I have my colleague who is here. She will also have to elaborate more on the value addition bit. I thank you very much for listening to me. Amanya, nze Joan Nachide, France. Nkolera mu National Coffee Research Institute. Institute mukweze ziri wansi wa National Agricultural Research Organization. Fe wano tukola research ku coffee ne cocoa. Twasanga nga coffee abantu bangi bamulima. Emmwanyi ye coffee abantu bangi bazirima. Abamu ne basangamu ebizibu mu ndwadde za coffee, nazo twazuulira engeri gye tuyinza okukolamu okufuna coffee emmwanyi ez'enjawulo oba ebika eby'enjawulo eby'emmwanyi nga tusinziira mu science gwe tuyita tissue culture. Then ne tukolayo n'eza cuttings. Zino eno zonna twazikola nga tulaba nga emmwanyi ezo zisobola okula nga tezibonyaabonyezebbwa birwadde bino ebibadde bibonyaabonya ze tusanzeewo. Mu ngeri y'emu twasanga nga abalimi b'emmwanyi bangi balowooza nti akatale kabasumbuwa kubanga baali balowooza nti engeri eri emu yokka gye bayinza okufunamu omugaso mu mmwanyi kuziteeka ku mutindo gwa parchment ne bazitunda kye baali balowooza. Naye twazuula nga emmwanyi zirina emigaso emirala ng'ovudde ku kuzinywa
omugaso gwe tuvudde nga tulaba okuva emabega ne tusanga nga mulimu n'emigaso emirala ku lususu lwaffe ate ng'era tusobola n'ozigatta mu byokulya ebyenjawulo okusukka ku kunywa. Ku lususu twasanga nga birinako omugaso mungi ne tuvaayo ne products ez'enjawulo mwe muli kano ka coffee lotion. Ka coffee lotion kano kayamba ku anti-aging. Anti-aging tuba tutegeeza nti no kayamba okulemesa omuntu okukula amangu. Waliwo abantu abamu ng'olususu lwe lulabika nga lukulu nnyo ate nga ye muto. Kye tuyita anti-aging kajjako enkanyanya, kajjako kye tuyita fine lines, ne kayamba omuntu okusigala ng'olususu lwe lw'amaanyi era nga lulabika bulungi. Tuyinawo n'eno coffee scrub. Eno coffee scrub yesookebwako kubanga yeyamba olususu lwaffe okulongoosebwa. Oluusi tusanga nga waliwo ebintu ebyenjawulo ebikyafuwaza olususu lwaffe nga newankubadde ng'olina ekizigo ky'oyagala kikolere ku lususu oba olina ky'oyagala okujjanjaba ku lususu lwo ng'olususu olwedde lukyafu. Naye scrub eno etuyamba okukirininga olususu lwaffe, ogiyisaako ku lususu lwo musatular form ne kuyambako okukiriningako dead cells, okujjako obukyafu bwonna, pores ez'okulususu bwe ziba nga zazibikira, obutuli obwo obutuyambako okuyingiza ebiriisa munda mu lususu bwe biba nga byazibikira, scrub eno etuyambako. Neera netuyamba naye okwongera ku mugaso gwa coffee gw'emmwanyi okuva mu bino ebizigo ebirala kubanga namwo mwe muli coffee mu scrub eno. Then bwe tuvaawo tuyinayo ne creams. Tuyinawo eno coffee and turmeric cream eyambako okugonza olususu lwaffe okulukuuma nga lunyirira nga lulabika bulungi, n'enkanyanya abantu ze bafuna ku nsusu zaabwe endala. Cream eno etuyambako. Then tuyina n'eno nayo cream naye eva mu mmwanyi. Eno etuyambirako ddala omugaso omulala kujjanjaba bintu bye tuyita fungal infections. Fungal infections zino bwe tuba tuzoogerako tugamba ku biguuna, ku bisente, ku luwumu, ate ng'ebintu ebyo byenjogerako by'abantu abakulu n'abato. Era ekizigo kino kikola ku bakulu n'abato. Tekirina buzibu bwonna omwana ne waba muto ne bakimuyisaako kubanga bye kijjanjaba tebikwata bakulu bokka. Twekakasa nti kikola tekirina buzibu ku lususu lwabwe yadde abato kubanga n'ebintu ingredients ebintu bye tugattamu okukola ekizigo kino biri nakyo. Tebirina bintu bya butonde, tebirina buzibu bwonna ku lususu lw'abantu. Kati bino bye mbadde njogerako wano bye bintu ebitaliibwa naye nga bikola ku lususu naye era nga biva mu mmwanyi. Pozi n'akalala ke kano ka aftershave nako kava mu mmwanyi. Kano kayambirako ddala ku bantu bonna. Omuntu wabanga amaze okumwa awantu wonna ekifo kyonna kaziyiza okufuna okubutuka abantu kwe bafuna mu bifo ebyo ebyenjawulo we baba bamwedde, then n'okendeeza kusiiyibwa. Then bwe tudda ku byokulya tulinawo wano coffee, ono kaawa. Ye omuntu asobola okkeegulira n'agenda ewuwe n'anywako ne waaba alika. Ate ng'asobola okukanywa ebbanga lyonna. Eno pack nayo ya mugaso nnyo kubanga ekakuuma okubeera nga akawoowo kaako mwekali paka omuntu waali kamaliramu. Tuyina ne ono cocoa wine kubanga twagambye nti tukola okuva mu cocoa ne mu coffee. Kati ono ye ava mu cocoa, ono wine. Kantu ka mulembe nnyo kanywebwa omuntu n'awulira eddekende. Then tuyina ne chocolate naye ava mu koko, byeyimu ku bye tukola mu koko. Kantu nako kalungi nnyo era buli akaliddeko akawaana kubanga ka mulembe ddala. Then awo tuzzeeyo ne kaawa, omuntu wabeera nga yandyagadde okunywera ddala ku kye twogerako n'akakasiza ddala nga tannava mu kifo kino. Kati waliwo bino ebyokwesiiga zino lotions, buli zimu tuzitunda gumu kitundu buli emu. Then eno body scrub etundibwa emitwalo 2.
Then eno cream zitundibwa $200. Wine chupa ya $200. Then coffee kano kapaka kagumu kitundu, kano ka kasanvu akatono. Then maybe aftershave ye wa kasanvu naye. Ka chocolate ka 200. Then oba omuntu yandyagadde okunywako wano ate anywe awulire ku kyetwogerako nga tannava mu kifo kino, tulinawo kakaawa ka cappuccino akakopo kabeera ka 15. oyo abeeramu amata. Then ataliimu African green tea nga taliimu coffee nga taliimu mata abeera wa 13. Byebyo byokka bye tulina olwaleero, naye nga tulina n'ebirala bingi tubitegese ebimu tetusobodde biteeka ano, naye nga byonna tubiteekateeka era buli kaseera twongera okugatta omutindo mungi mu mwanyi. Tweyanza nnyo, tweyanzeeke. To hear what is happening here, please, can you say something? Is this Busitama University? Yeah, so say something about what you're showcasing. Okay, thank you so much. We are Busitama University, and we came with a team of students.
to the Western University. We came with a team of students. Now we came with the different technologies. This one here is supposed to help National Water and these other water supply companies to have water delivered. It automates the whole process from treatment through distribution and even to metering also. So it's a whole complete system which can basically help people in that line. So we are using here sensors for this treatment system, whereby sensors will detect and monitor the water quality. And then after that, we have boards which are doing the whole monitoring, whereby you have algorithms here on the computer which automate the whole process of treatment. And then we have good quality water coming out. When the water comes out, we have now the distribution system also, whereby you can automate the pumps and the valves in the whole system to ensure that water is going to reach everyone when they need it. So this basically is our system here, and these are our team members here. My name is Aujat Martha, Water Resources Engineering from Busitema University. Thank you. This is our first system. We could show the other ones, but this basically is our meter here, the smart meter. It does both prepaid and postpaid, depending on the application of the applicant who wants the water. So it does a self-charging using solar and also using hydropower. Okay. So we have the other technologies here. Yeah. Research. Thank you very much. Good morning, ladies and gentlemen. This is Joseph Ochi presenting trenching machines here. These trenching machines carry a big value. They are used to make trenches for water supply systems and irrigation schemes. In these trenches, they do a variety of depths and width ratio. They dig up to 1 meter, which is a standard depth for water supply lines. Then they dig up to 10 inches, which is also a standard diameter for big pipes of supply, especially waste. In these trenches, you use them especially in irrigation schemes where you have a big farm, a big garden, and it is a dry season. You need to start your farm. What happens with this? The high cost that you would incur in trenching, the long time that you're going to waste, the trencher would simplify it in 2 days. The trencher works for 8 hours a day, but you can take it for as many hours you can, as long as you service it well. The trencher cleans the trench, meaning that once you've started the trenching activities, at the end of it all, you just come and lay the pipe and let it go. It works primarily on the teeth. The teeth do their work, it does the trenching, and it is good. Other trenchers are designed to work on specific soils, where you find that it has to do on soft soils only or hard soils only for the specific chain or the specific teeth. But now this one, we decide to do a dual system where it can trench in both hard soils, soft soils, wet and dry soils. So in other words, you have no effect if you're going to trench in hard soils. Let me say, when you're going to be having some rocky area, it is designed to handle all that. So in other words, we are trying to overcome the long time costs that are incurred in trenching, the time that is wasted in trenching, and also at the same time, we are trying to save the lives of many young people who indulge in high energy level rescue works like trenching, because we see many young people, they do that work, but at the age of 35, age of 40, you can't make it with life because such activities have put them. This, on the other hand, is going to encourage many young people to get into agriculture, because if young people can combine and open a big farm, they can do activities at the same time. It doesn't only do trenching, by the way. It can also be detached and attached to other implements. It can be used for tilling. It can be used for mowing. So when you talk about the activities, the primary activities of opening the garden in the first phase,
this trenching machine can do a lot. For me here I have two of them. There is a stage 1 machine and a stage 2 machine. Stage 1 machine digs up to a depth of 50 centimeters, where it covers up to 15 centimeters wide, and a stage 2 machine digs up to 1 meter deep and covers up to 10-inch wide. So the stage 1 machine uses a petrol engine that runs it, and stage 2 machine uses a diesel engine. All these are applicable. The stage 1 can be applicable for a small farmer in the village, and a stage 2 machine can be applicable for big factories and the likes. So we encourage many young people, we encourage the government to support these innovations, because at the end of it all, we are going to have agriculture achieved very fast, and we are going to achieve a better SDG of 9, which talks about industrialization and innovation. So at the end of it all, the trencher is able to simplify a lot of activities in the garden, and is able to simplify the works of the farmer who would have spent a lot, but the cost of production is going to be low. So in other words, we see that if many young people came and engaged in innovation like such, we are going to get a better way to handle it. So the trencher works in different ways, and the good thing that all the materials that the trencher has been made of, they have all been locally sourced. So there is nothing like saying that, where am I going to get the parts of the machine from? The only part of the machine that you may buy from outside, which is not a Ugandan made, is the engine. But the other things are all made out of the parts that are sourced within the country. Unlike other machines that when it gets spoiled, you make an order from China, you make an order from India, but this machine, everything is gotten within the country. Thank you very much. I welcome you to come and check on our innovations here attached in Busitema University. Thank you. Okay, katufuneko amanyi Oluganda ayitireko mu bantu baffe abeeyongera otuwuliriza. Amanya bampita Ben Maseruka. So wano tulina teknologiya erina okuyamba abantu abali motor supply abasupplying amazzi companies ezo nti technology yaffe automatinga buli kimu okuva mu kutukuza amazzi ku treatment plant watulina sensors zino ziyamba mu detecting agana amazzi quality yago, then system yaffe ne making sure nti buli kimu kiri automated, tojja kubeerawo mistakes ku mazzi agenda okukola ki okufuluma mu treatment plant, tojja kubanga mulimu chlorine mungi wa chlorine mutono ne costs zijja kuba zikendera. Ye system yaffe esooka. Eyokubiri tulina wano system endala automating aka distribution system y'amazzi gatukolekatya mu pipes okuva mu pipes paka wezituuka owamwe waka. So wano pumps zaffe buli kimu tulina nti technology yaffe wano making sure nti gana amazzi gatambula. Pumps zino zina okubeerako nga amasanyalaze kwegali, so to forecasting tutegeera nti amasanyalaze gagenda kubeerawo enkya, then n'amazzi mwekwetaaga mazzi bungi ki bw'amazzi, then system ezikola. So valves, tanka, buli kimu kigenda kuba kiri automated. So then wano tulina meter esobola okukozesebwa buli either companies za national water oba zino ministries oba n'omuntu ow'owaka ayagala meters just okumitaringa amazzi g'ewaka. So meter yaffe eno tugenda kwetaaga amasanyalaze eriko solar ekozesa n'okozesa mu generator munda ng'amazzi gagiyitamu. So meter esobola okumakinga sure nti ekupima amazzi g'olina ne gagira ku pressure ki budde bonna oba mbi olese omukozi ewaka olese ani ewaka ozotegeeza amazzi ge bakozesezza there and then. Situlese leero mwebale nnyo. Okay, another university or another section? Erinnya nze Kawalya Douglas. Yeno system esaakinga amazzi mu kabuyonjo zino ziyinza okubeera toyi ez'obulijjo, those are pit latrines oba ezaffe ze tugendamu ez'okusima obusimi,
still esobola okukola emptying mu septic systems, those are septic tanks. So eno machine yaffe ekyekola twagiteekawo twagitonze nga tutunuulira bino ebintu wammanga. Mulimu ebifo ebinyigirivu ebiri mu bufunda nga emmotoka bino ebijja okusaakinga obukyafu mu tooyi tebisobola tuuka mu bifo ebyo, slum areas, ebifo ebyo binyigirivu. Kati ensonga lwaki twakoze kino ekintu nti osobola okituusa wonna wobeera okoze ki, wobeera okyagala okulabika nga kikola ki kituukawo. Nga we mukiraba wano kiri what movable, okiraba ekitegeeza nti omuntu osobola okuba nga omaze okussaamu like omaze okusika obukyafu naye nga ekirungi ekiriko kiri ebirungi ebiriko bye bino wammanga. Weetegereza tekinologi aliwo kyetaagisa omuntu abamu bifo emotoka gyetasobola tuuka, abamu bakozesa bucket of which abantu babeera exposed n'obwo obukyafu, abamu ekivundu ekyo. Naye kati project yaffe tulina wano tube pipe ng'eno ogissa mu kabuyonjo gy'oyagala okukola ki kankuyita okunuunamu obwo obukyafu gy'oseeri wano banga otandika engine yaffe enekozesa petro tenywa nnyo. W'ostartinga engine eno yennyini etandika okusaakinga from that point nga bw'ereetamu eno tank. We always encourage tank obutagijjuza such that you will not overflow. Tugituusa like 3/4 of this tank okulabika nga tebiyiika ate again polluting the environment. Ekyenjawulo ekirala kiriko nti since we are saying nti erikola mu bifo ebinyigirivu omuntu ajja kwebuuza emala okusika mu tooyi ngenda bissaawa, yensonga lwaki tulina kano kataapu akalala. Yes, omaze okujja mu kabuyonjo but still you can get biogas kweno ekintu kyennyini nti kyovola tugambye okoma ku 3/4 then endala esigaddemu noba ng'oteekamu organic materials that can help okola ki okuproducinga biogas oyo nti ewakaawo still obeera osobola okusigala ng'okola ki ofuna biogas. So this extra tap you can get like a tube gy'osobola oconnectinga ku biogas cylinder where you will be harvesting your biogas from. Then another mechanism kati ngene eriko kyeyamba nti tank eno ng'ejjudde ekituufu egenda beera nzitokola ki ositulibwa. So mechanism eno gye twataddeko nti you can still do what lower it ng'ogenda kola ki ku feelinga in n'ogissa wansi, bw'omaliriza n'olookinga up n'obeera ng'osobola okukola ki still it is not that heavy, tekizitowa nnyo nga ekyalibadde mu bulijjo ng'okisitula busituzi. Eno it is a motorized sewer sucker. Moso kati eyinza okukola mu bifo ebinyigirivu. I can even say kati nga KCC eyo gy'olaba abantu nti bakaabwa neighbor yewali ebikyafu asse mu tooyi yayo yewali, naye obeera ne system ng'eno ekyo kizibu kyonna kyonna obeera okigobye. Mba temukyasuubira kizibu kyagamba nti tooyi yagundi empunyira, oli gundi yasse mu tooyi ye kabuyonjo yayiye ewange. So with this ekyo kizibu tuba tukigobyewo. Nga we ngambye erinnya nze Kawalya Douglas, we are still making mob. So mba nga you're interested, as you've seen its importance, if you're still interested you can contact us and supplying. Thank you. This mainly kiringa ekigiseresa just nga mbadde ngambye nti we are looking at, because we are doing water resources engineering, so we are reducing waste eri abantu. We are not looking at kufunamu nnyo kiri awo ngaffe, but we are just helping the environment to reduce waste. Kati eno system it's for 3 millions. Basically twetegeze kiringa ekiseresa kyekino, but these are things are Uganda made, kyenyinza okugamba bintu byaffe byawano. Just nti bwongo bwakwongeramu bwongezi kola kikijjayo. So this is 3 millions just. Kyekyo sebo. Then wano tulinawo teknology omulala, eno ye tooyi. Eno tooyi ekyenjawulo ekigiriko nti yo nga yo tutunulira, first of all tutunulidde ebizibu ki ebiri mu mulamu baffe obwa bulijjo. Eno this is a smart toilet. Kyekola nti you find omuntu ajja oyinza otuuka ku siti nga nkyafu nekikubeera kizibu nga wulira
ogikwatako yonna yonna siiti oluusi etobye tosobola kikwatako. Yensonga lwaki tulina wano gundi mota yaffe eno. So once you come in close range ng'osemberedde toyi yennyini esobola otegeera nti waliwo azigi wendi nerabika ng'eno mota eactuatinga neggulawo ki eno siiti nebeera nga yeggula nga si gwagikutteko nga zino eza bulijjo nti ogenda kukwatako yennyini neyeggula. Bwe mala okweggula tulinako compressing system. So compressing system eno kyebegenda okukola nti n'ekirala nti weetegeeza tooyi za bulijjo omuntu ayinza okugenda n'afuka ofusi mu tooyi n'akozesa liters 5 consistency nga ziyinza obeera mu range ya liters 5 oviki obeera owestinga amazzi. Naye kati eno tukozesa compressor nti amazzi egenda kukozesa matono provided amazzi ago galina pressure ekola ki esobola okukuba obukyafu obwo ne bulabika nga bugenda naye nga amazzi towestinze sente mu bill z'amazzi. So ekiriko nti kasa compressor eteeka muno amazzi mweno tank nembeera nga amazzi eno tukozeseza as a demo because we didn't manage to get we are imagining eno eringa water supply point yo eya toy. So it brings water muneno etwala liters just like maximum of 3 liters compared esegeza agamazi gabeera matono compared n'amazzi ga bulijjo g'okozesa mu flashing, and it's not necessary nti zonna liters esatu egenda gakozesa nedda. Kasite mala omuntu azze avuddewo nga mbadde ngambye nti omuntu ajja yennyini ne yeggula n'amaliriza byonna by'amaliriza oluvaawo nekola ki ne yeggala to flashinga kuba yennyini yekikukolera. W'omaliriza yennyini ne flashinga because muno munda mulimu zinga valves wenyizo ziyita zennyini ne zeggula ne flashinga at a higher pressure ng'ekozesa amazzi matono. Gwe omuntu ovuddewo kasite ovaawo yennyini etegeera nti avuddewo ng'eggalawo. Kati yennyini ng'eflashinga ng'etereza seat then ekyenjawulo ekigiriko nti nga bwe tugambye nti omuntu okujja otuula ku tooyi ng'etobye kibeera tekiba tekyeyagaza. So compressor eri nayo still ebeera eyamba nti zino tubes ze mulaba zicleaninga seat neba ng'eri dry because compressor egenda kuba amazzi agabanga agasigaddeko gaveeko nti omulala wagenda okugiramu waati egenda kubeera nga seat ekaze si tetobye. Ekyo kituyambeko okulwanyisa endwadde nga bino UTIs kuba bwe tunulidde nti obukyafu bwe abantu bafunanga bukozesa kaabuyonjo. Kyenyinza okugamba ebimu kati bye tuyinza otunulira nti tekinologi eng'ono yeetaagamuko ki essente. Yeetaagamuko essente kuba kati omuntu ayinza otunulira box nga wogira wano box agambe ngenda kukozesa toyi ng'eriweto box but kati that means nti when we sit together nti tuli mu kuteeka tekinologi waffe kuki ku mutindo nti kati tumuteekera ddala in application tuba tugenda tandika ku designinga zino systems nga specifically they are going to be doing that thing azikola bukozi ekyo kyennyini zo nga zo mainly ndowooza it is a fund issue kyekiringa ekirimitinzeemuko. Okay, tweyanziza sebo. Okay, thank you so much, Busitema University. Ladies and gentlemen, we have Busitema University showcasing different technologies in waste recycling, but also water treatment, and then in agriculture. I have seen several other technologies coming on, and we want to appreciate them. Okay, so tugenda kuwumulamuko katono DJ agenda kweyongera otuwa ennyimba naye temwerabira medical camp organized by Makerere University Hospital. Male circumcision is free. HIV testing is free. Hepatitis B vaccination is free. COVID-19, whether you are referring to the first dose or a booster dose, you can also go and have it. But also several other tests, including cancer screening, they're all available. And we ask you to join us. Join us in the medical camp on the other side. DJ.